Indian Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin met on the sidelines of a regional summit in China on Monday in a show of deepening ties when New Delhi's relations with Washington are strained over the purchase of Russian oil. According to Associated Press, the two leaders held talks after attending the key session of the Shanghai Cooperation Organization gathering in the port city of Tianjin, where discussions focused on regional stability and bilateral cooperation. In his remarks opening the talks, Putin addressed Modi as a dear friend and hailed Moscow's ties with New Delhi. Russia and India have maintained special relations for decades. Friendly, trusting. This is the foundation for the development of our relations in the future, Putin said. These relations are absolutely nonpartisan in nature, supported by the overwhelming majority of the peoples of our countries, he added. Modi used the meeting to welcome the peace initiatives aimed at halting the conflict between Russia and Ukraine and called on the stakeholders to move forward constructively. At the talks, Putin was accompanied by a large delegation that included top government officials. Russian state media reported that before sitting down for the formal dialogue, Putin and Modi spoke one-on-one for almost an hour in Oris, a high-end, Russian-made limousine that Putin regularly brings on foreign trips. The meeting carried added significance as it came days after U.S. President Donald Trump imposed an additional 25% tariffs on Indian imports, raising the total duties to a steep 50%, in retaliation to India's continued purchases of discounted Russian oil. Washington has repeatedly warned New Delhi against buying Russian crude, which it said was partly keeping Moscow's revenues afloat to fund the fighting in Ukraine. India has defended its imports as essential for meeting its growing energy needs of 1.4 billion people. Modi traveled to Russia twice last year. The first was a visit to Moscow for talks with Putin in July. He then traveled to Kazan in October for the summit of the BRICS bloc of developing economies. Russia has had strong ties with India since the Cold War, and New Delhi's importance as a key trading partner has grown since the conflict between Moscow and Ukraine. Декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. Налажено многоуровневое взаимодействие. Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. Развивается туристический обмен. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим. यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे।
संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। В обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу.